Uh, Good morning, students. Today we are going to see the last half of your fifth unit. It deals with recent trends in production planning and control. Uh, it will cover up uh, the contents that has been implemented in production planning and control, 3 to 4 or maximum to the 5 years of down the line. It is not about what actually is taking place right now. The implementation to enhance the effectiveness of production planning and control, the initiatives taken will be shared in this particular topic. So when you go for this recent trends in production planning and control, we talk about the implementation of computers, the usage of technologies, and the modification or the enhancement of various type of computer applications, especially in the field of production and planning. So when you go for that, we have the inclusion of this computer application in plant logistics, cost accounting, estimation, quality management, simulation, scheduling, and it goes on. For example, plant logistics, you can see that every logistic activities, whether it may be a harbor or a road transportation or the filling up of the shipyard or a adornment of a ship with cargoes. Everything is being done through computer applications because it fetches you the maximum information, the precise information and location using GPRS control to the engineer without visiting the site. Nowadays, it is not required for an engineer to move to the site and to look into the logistics areas or a vehicle which is used for transportation to check physically what is the level of space that is available to load another cargo or how many vehicles are available. So all this physical activity of monitoring the availability and the cargoes that are to be shipped or to be transported, these things need not to be done on the site. So all these activities are brought under a single umbrella called as implementation of applications through computers. So we have ERP software, but the general understanding of a mechanical engineer student is that when you say ERP, it is an alien subject. It is an alien. As a mechanical, I doesn't have any role with ERP. It is not like that. So ERP is a enterprises resource planning. So when you talk about resource, it comes with handling of man, machine, and material. So it is an advanced level of carrying out the task without visiting the shop floor, or control unit, or the transportation division. You can sit in a room and you can carry out, monitor, give order, know the status, know the problem, what is going on, on a single computer. So monitoring is very easy, seems good, attractive, but the base is an engineer cannot involve in an ERP unless and otherwise he has a complete knowledge on what is the real activity that is being taking place in a particular set of work. Let me give you a simple example. Let us assume that you are an engineer who is given a role of storing the finished product in a room. Let us assume the size of the room is 10 into 10. ஒரு 10க்கு 10 ஒரு room. அந்த roomல you are supposed to you store the finished component. This is your work.
Now you are having 10,000 of finished packed component. ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு, அது ஃபுல்லா ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கு. அந்த ப்ராடக்ட் ஒரு அட்டைப்பட்டியில பாக்ஸ்ல செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க. You are having 10,000 such completed boxes. Now as an engineer, you are supposed to store in a storage yard. I told you the storage yard that is given to you is 10 into 10. So now 10 into 10 means that is the size beyond which you cannot store. For 8 years, 9 years back, what these logistics engineers they used to do is they used to store the finished product by giving orders to their subordinates, and they just count how many components are being stored. Physical presence of the logistic engineers was mandatory. Now there is a rough calculation. If the room is 10 into 10 and you want to store, then you have to leave space for moving around the storage unit. 10க்கு 10 ரூம்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணனும்னா அந்த 10க்கு 10 ரூம்ல என்டையரா 10க்கு 10 நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த பாக்ஸ் சைஸ் என்னவோ அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூ ஹேவ் டு ஐதர் ஸ்பிளிட் இட் இன்டு காலம்ஸ். அந்த காலம் ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது தேர் ஷுட் பி எ ஸ்பேஸ் ஃபார் மூவிங் அரவுண்ட். சரி, ஒரு பாக்ஸ்க்கு மேல ஒரு பாக்ஸ் அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம். ரைட், ஹவு மச் ஹைட் it is safe to store it, that is to be decided by logistics engineers. Say for example, it may have a single row of 10 components. 10 box ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னு அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, these are the calculations that is being done basically by a logistics engineer. Then the space that is required. ஏன்னா ஒரு 15 பாக்ஸ் அடுக்கி வச்சுட்டு நீங்க எடுக்கும்போது ரிமூவ் பண்ணும்போது டாப்ல இருக்கிற பாக்ஸ் தான் நீங்க எடுக்கணும். அப்ப எடுக்கும்போது ஹைட் இஸ் மோர். A single person cannot just climb up and take it. You need a ladder space. ஒரு சின்ன ஒரு ஏணி மாதிரியோ ஒரு குதிரை மாதிரியோ ஏதாவது தேவை. On which the worker, shop floor worker will use the ladder to reach that height, and he has to lift the top box and he has to hand it over to some other person. So number of workers is required. சரி, அப்போ எடுத்துட்டு திருப்பி வர்றதுக்கு there should be some space of moving around. Jam packed up பண்ண முடியாது. Now come to the issues. Unless engineer knows what is the process involved in storing a component precisely without damaging the component, how to handle the box. If it is a fragile component, ஒரு glass item இருக்கு, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், glass items ஹேண்டில் பண்றதுக்கு என்ன equipment தேவை, இதெல்லாம் தெரியாம how can an engineer sit in a room and use a computer and take all the initiatives from a single room, the activities that is taking place in some other location which is called as storage yard. So there the difference begins. So a person who wants to be a logistic engineer or a person who wants to run the production, he should have sufficient knowledge on what is actually happening, what is the basic principle an engineer should know, what is the material that is required or equipment required to execute that process, and what will be the nominal space or allowances that should be provided in any activity. இதெல்லாம் தெரியாம you cannot use your computer. So therefore, when you go for application of computers in production line, it is mandatory that you should be having hands-on experience in field work. Therefore, a well-paid logistic engineer will be the one who has hands-on experience in that particular field. களத்துல இறங்கி வேலை பார்த்த ஒரு இன்ஜினியருக்கு தான் அந்த மதிப்பு வரும்.
Without having a hands-on experience, you cannot do wonders or magic with technology-oriented supported computers. So that is what the mechanical engineering, civil engineering, and triple engineering requires the most. You cannot do magic without having the basic hands-on experience. And this recent trends in PPC talks about all about the application of computers, the involvement of computers in supporting the engineers in doing the job in a simpler manner, in a easy manner. It makes the task, it makes the work to go freely, hassle-free, with increasing the efficiency. Now the question is, if you are experienced enough to handle your system, your computer, with exact information, then the output that you are going to get will be efficient. If you, the engineer, is not having sufficient knowledge in educating the computer, in doing the task, then the output what you're going to get will be the most worst case. And therefore, you can check out the 6 points are given here in the first slide: plant logistics, cost accounting, estimation, quality management. You can check out in your internet, you can check out in any other source of information that is available in websites. Any person having experience in logistics 3+ years or 2+years, their package will be different. But same engineer who is a fresher, if he wants to get into logistics, the pay scale is entirely different. The reason? Experience counts. So always understand the application of computers will help you around only when you can teach the system or you can give the inputs that is really worthy enough to get the output in efficient manner, leading to profitable accountability for the work that has been assigned on your shoulder. So this computer's involvement in PPC has drastically changed the environment of manufacturing sector. Today, in all leading MNCs, you can see entire processing unit, entire processing, starting from receiving of raw material to sales and service, entire thing can be seen with the help of a system. You can execute order, you can post order, you can take the information, you can stop the process, you can check the quality, you can instruct to recheck the process. Everything can be done with a system built in with ERP. That's why it is called as enterprises resource planning. Enterprise represents the entire system, the entire production unit, resource managing man, material and machine. Planning is the optimized effective planning of everything from a single remote place. The more you are experienced, the more you are rated higher. It starts with initial stepping up into making your hands dirty. Unless you make your hands dirty, you cannot rise up to the ladder. That is the basic principle of an engineer in a shop floor. கை அழுக்காகாம நீங்க ஒரு ப்ராசஸை ஆப்டிமைஸ்டா கொண்டு போக முடியாது. Coming to next slide, when you see here computerized production planning and now you again see the word computerized comes again and again in PPC, recent advancement. Computerized production and planning and control. Before computerized, it is human. It is a man. It is an engineer who does production planning and control. Now, what is the role of this computer? This computer does the same thing. Who teaches this computer? இதுதான் பண்ணணும்னு கம்ப்யூட்டருக்கு சொன்னது யார்? It is the man. So there is a man required. There is an engineer required to teach the system. The person who teaches the system, if he teaches
a wrong information to the system will give wrong output. Therefore, in every phases of PPC, experience counts a lot. Experience matters a lot. And experience doesn't come without sacrificing. Experience cannot be gained by paying a money. ஒரு கவர்மெண்ட் ரீஜன்ல போயிட்டு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல போயிட்டு லஞ்சம் கொடுத்து ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்குற மாதிரியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ண முடியாது. Unless you are ready to gain that experience, you cannot involve into a higher post or position that makes computer to be utilized in a better fashion. Yes, of course, I do agree that they are software. Software இருக்கு. ERP-ல நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. டுடே மார்க்கெட்ல அவைலபிள். ஒரு MNC-க்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர் வேற பிரைஸ்ல இருக்கும், டாக்ஸ் பிரைஸ்ல இருக்கும். It may cost around 1 lakh. It may cost around 1 crore. ERP software 1 crore-க்குலாம் இருக்கு. For small and medium scale industry, there are software which cost around 10 lakhs, 5 lakhs available. Software is available. அந்த சாஃப்ட்வேரை எந்த அளவுக்கு நீ எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றது தான் அங்க பிரச்சனை. உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா அதை நீ எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணுவ. உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னா அதை எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ண மாட்டேன். யூ டோன்ட் நோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் டு பி governed or can be controlled. When you don't know that basic things, you cannot use computers. And a computer is not a robot what you are using here. Even if it is a robot, you have to teach it. The computer needs to be taught. So that's why we say that computer is an idiot box. It doesn't mean that computer is idiot box. It means that the person who is operating is idiot. If he touches you wrong information, the system will do wrong things. So this computerized production planning, what it does, it has product structure processor. Product structure processor. What does it mean? The system has a structure. The system knows what to be done at what time. Who frames this knowledge to the system? It is an engineer. Now you tell me, who will be doing better structure system into a system? An engineer with 5 years experience or an engineer with 10 years experience? You can raise this question within yourself. The more the experience is, the better will be the structure. Material requirement. This knowledge is imparted to system by whom? An engineer. இப்போ உங்கள்கிட்ட நீங்க கேள்வி கேட்டு பாருங்க. நீங்க இன்ஜினியர், நான் கப்பல்ல போன உடனே நான் ERP சிஸ்டம்ல உட்காந்து நான் வந்து பட்டைய கலப்புறோம்னு நினைக்கிறேன். தப்பு கிடையாது. இப்போ மெட்டீரியல் ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கு. ஒரு ஃபேன் மேனுஃபேக்சர் கம்பெனி இருக்கு. அதுக்கு ஒரு ERP இருக்கு. Now the question is you have to select the material. What is the material for outer body of a fan? Instant think பண்ணி பாரு. Do you know the answer? Instant. There is no need to think twice. The question is open to all. Fan or outer structure, what is the material? Now the fans are coming in different variants. Some has sheet metal, some has composite material. எல்லாமே இருக்கு. Do you know what is the material required? It is used. இப்போ உங்களோட answer no-னா, how an industry will make you a suitable person to teach the computer that is used in production planning and control? If your answer is yes, then you are ready for the job. அப்போ material requirement is important. Bearing இருக்கு, fan-குள்ளார bearing. What is the material of bearing? How many, what type of bearing that should be used? அந்த knowledge இருக்கு. How many screws are there? What will be the material of the screws? So these are some. ஒரு சின்ன example எடுத்துக்கிட்டு அதில் fit in பண்ணி பாருங்க. If you are sitting before a system which is used for production planning and control, and these are the information that you want to provide as an engineer. As of now, if you are able to provide the data to this system, then you are ready. If not, then it is the time that you have to make your hands dirty. உங்க கைகள் அழுக்காகணும். You have to work in shop floor. You have to work in the fan manufacturing sector. அங்க போயிட்டு ஒண்ணா கண்ணால பார்த்து, ஓ இதுதான் இப்படி பண்றாங்க. That has to be there. When you get that experience, the ERP software, whatever the things the industry is having, that will be easily tuned by you. For the example எடுத்துக்கோ, உங்க கையில ஒரு கிட்டார் கொடுத்தாச்சு,
இன்னொருத்தர் ப்ரொஃபஷனல் கிட்டார், அவரு கையிலயும் ஒரு கிட்டார் கொடுத்தாச்சு. நீங்க கிட்டார் வாசிக்க தெரியாது, நீ எப்படி பண்ணுவ? ஏதோ ஒன்று பண்ணுவ. பட் a professional guitarist, when he has a guitar, what he will do? Everything what he does will be sounding sweet to the person who hears it. That is a simple example. Product costing system. When you have the knowledge on material, you can easily provide the information of what will be the cost around. ஒரே இடத்துல உட்காந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பீங்க. Inventory management system. You will be able to decide how much inventory, how much material should be brought in for today's shift. Everything. Master production scheduling. Master production scheduling என்ன நடக்கும்? எவ்வளவு மெட்டீரியல் தேவை, எவ்வளவு ஒர்க்கர் தேவை, எத்தனை மிஷின் யூஸ் பண்ணுது, லாஜிஸ்டிக்ஸ்ல போகும்போது எத்தனை வண்டி தேவை, லோடு பண்றதுக்கு எத்தனை ஆட்கள் தேவை. Everything will come into account. Capacity planning system. What will be the capacity of today's running the machine? Entire shift இன்னைக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும்? Am I having that capacity with me? நாளைக்கு பண்ண போற ப்ரொடக்ஷனுக்கு am I having the capacity, resources with me? If not, I should raise the request to get it done. Then shop floor monitoring and control. Sitting at one place, you can check the entire operation that is taking place in a industry. Now, to have this, the second leap in PPC, எல்லாமே ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ஐடல் டைமை மினிமைஸ் பண்ணணும், தேவையில்லாத செலவுகளை குறைக்கணும், வேஸ்டேஜை குறைக்கணும். இதுதான் பிரின்சிபல் PPC. அப்போ in PPC they introduced just in time. Just in time is a Japanese process. It is a process that was invented by a Japanese company, just in time production. JIT nu solluvom, JIT. So it is a management philosophy. What it says, its main aim is to eliminate wastage. Wastage agama oru kaariyatha nee seirina, that is the perfect execution of a worker. If an engineer performs a task with minimum wastage, then it is called as just in time. அப்ப என்ன மீனிங்னா, தேவை உள்ள பொருட்கள் தேவை உள்ள இடத்துக்கு தேவைப்படுகிற நேரத்துல அவைலபிள் இருந்தா போதும். The process what a worker is doing, ஒரு மெஷின்ல ஒரு ஆபரேட்டர் ஒர்க் பண்றானா, he should be having the right tool for that particular moment, the right material at the exact time to carry out that process. இது நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா your waste will be reduced. The right part in the right place at the right time. எல்லாமே அந்தந்த நேரத்துக்கு கரெக்டா வரும். இந்த ப்ராசஸை நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it is called as just in time. So this is the major success of a Japanese company. They do the things exactly with quality, with a minimum waste. Zero waste கொண்டு வர முடியாது. Always remember that you cannot bring zero waste. If you want, அதுவும் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. Zero waste கொண்டு வரணும்னா there should be a highly dedicated mindset and attitude among the workers. ஒரு ஒர்க்கருக்கும் அந்த மைண்ட் செட் வரணும். And you can check it in the website that Japanese company, especially Toyota, they have implemented zero defect. And it is very hard. Now, other names for this just-in-time is short cycle manufacturing, stockless production, zero inventory manufacturing. அப்ப என்னன்னா short cycle manufacturing என்னன்னா, for that particular period of time, what is required, அது மட்டும் கூட முடிச்சிட்டு அனுப்பிச்சு. Simple, short cycle manufacturing. What is required for that particular moment, for that operator, provide him with that material, execute the process and complete the task. Stockless production, what does it mean? Stockless, they talk about, I don't want anything storage system. I don't want any storage system. Just give me, 9 o'clock I am starting the shift, 9 o'clock material வெளியில வந்தா போதும். I will complete it, I will dispatch it. அப்போ கரெக்டா அந்த 9 o'clock மெஷின் ஆரம்பிக்க போறேன்னா 8:55 மெட்டீரியல் வரும். Material will reach at 8:55. I will start the process by 9. Suppose let us take 2 hours of time for manufacturing. 11 o'clock transport vehicle will be there ready at the doorstep.
Manufacturing முடிச்ச உடனே they will load the truck and the truck will move on. So there is no storage of either inventory or finished product. It will be in line. The second is zero inventory. Zero inventory, again, no need to store the product or raw material. இன்புட்ல வரும்போது ரா மெட்டீரியலுக்கு தனியான இடம் தேவை கிடையாது ஸ்டோரேஜுக்கு. ஃபினிஷ் பண்ண உடனே எனக்கு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு எனக்கு இடம் தேவை கிடையாது. இட் கம்ஸ் இன் இட் மூவ்ஸ். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்லுவேன், ஜீரோ இன்வென்ட்ரிக்கு யூ நோ வெரி வெல். எவ்ரி இயர் பிக் பில்லியன் டேன்னு வருது. ஃபிளிப்கார்ட், அமேசான், தே டோன்ட் ஹேவ் தர் இன்வென்ட்ரி. அவங்களுக்கு இன்வென்ட்ரிலாம் கிடையாது, இடம்லாம் கிடையாது, குடோன்லாம் கிடையாது. ஃபிளிப்கார்ட், அமேசான், they just take the order, they link the manufacturer, they supply the product through their brand name, Amazon and Flipkart. Zero inventory. They don't have their own company. They don't have their storage place. They don't have any raw material storage. But they deliver to the worth of multi-crores. Zero inventory manufacturing. So this all comes under manufacturing. Now what is the objective of this? ஜெட்டோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன? எந்த பார்ட்ஸ் எனக்கு ஃபெயில் ஆகாது, ஜீரோ டிஃபெக்ட், ஜீரோ இன்வென்ட்ரி, நோ ஸ்டோரேஜ் யூனிட் ரிக்வயர்ட், ஜீரோ செட்டப் டைம், எனக்கு செட்டிங் அப் டைம்லாம் கிடையாது, எல்லாமே ரெடியா வச்சிருப்பேன். ஜீரோ பிரேக் டவுன், மெஷின்லாம் உடையாது, பிகாஸ் மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் பக்கா. ஜீரோ ஹேண்ட்லிங் பண்ணும்போது எந்த ஒரு மெட்டீரியலும் உடையாது. ஜீரோ லீட் டைம், என்ன டைம்ல ப்ராசஸ் முடிக்கணுமோ அந்த டைம்ல தான் நான் ப்ராசஸ் முடிப்பேன். பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 செகண்ட் never happens. Exactly at the stipulated period of time, the work will be completed. Lot size. They always talk in lot size. Jetoda main positive enna, they talk about lot size. Shift 8 to 11 o'clock ஒரு ஷிஃப்ட்னு வச்சுக்கோங்க, 3 மணி நேரம். 3 மணி நேரத்துல 500 components, that's all. They don't think about that. 8 to 11, 500 components. Pack ஆயிடுச்சா, I achieved my target. That's all. But this lot size target should include all these things. Zero defect லந்து இது வரைக்கும். They will do the task with zero parameters. And when you have this JIT, you are removing something. In the JIT follow பண்ணும்போது, there are some advantages. What you are taking care of, you are eliminating 7 waste. 7 waste நீங்க eliminate பண்றீங்க. One is waste of overproduction. தேவைக்கு அதிகமான production you will never do. Waste of waiting. Product வரதுக்கு, material வரதுக்கு I am waiting sir. Not ever happens. They don't wait for material. It will be available just in time approach. Right material at the right time. Waste of transportation. தேவையில்லாம transportation they will not encourage. When it is required transportation, at that particular time the material, the transporting medium will come, they will load it and they will send it. Waste of process itself. Process na ஒரு டர்னிங் பண்ற, ஒரு போரிங் பண்ற, ஒரு சிஎன்சி மிஷினிங்ல ஒரு ப்ராசஸ் பண்ற, மெட்டீரியல் ரிஜெக்ட் ஆகுது, ஒரு டிஃபெக்ட் வந்துருச்சு, அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது. Because at every stage they are having perfect quality check. Waste of stock. ரிஜெக்ட் ஆனாதான ஸ்டாக் வேஸ்ட் ஆகும், ஆகவே ஆகாது. And waste of motion. ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க ஒரு வண்டியில வச்சு, something happens, you are returning back. Never happens there. Everything is well defined, well processed. And waste of making defective products. There will be zero defect. அதனால நம்ம பேரே என்ன சொல்றோம், zero defect. 100% they will work on zero defect. 99.9% their achievement is zero defect. எதுலயும் நீங்க defect பார்க்க முடியாது. This is I am talking about Japanese industry. So JIT ஓட benefit, objective, zero defect, zero inventory. இதோட outcome என்ன, wastages எல்லாம் குறைக்கிறாங்க. Over production இருக்காது, waiting will be not there, transportation will be exact time, process there will be no wastage of processing, there will be no waste of stock. Stock again you have to remember, stock na enna, what you are having, material, man, machine, எதுவா இருந்தாலும் வேஸ்டா நிக்காது. 4 பேர் ஒர்க்கர் கூப்பிடுறோம் சார், 2 பேர் தான் வேலை இருக்கு, 2 பேர் சும்மா இருக்காங்க சார், அதுக்கு இடமே கிடையாது. Wastage of motion and defective. Now when you go for JIT elements,
டெக்னாலஜி ஓரியன்டா பார்க்கும்போது ஜெட் எப்படி ஒர்க் நடக்குது, ஜெட் அப்ளை பண்ற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில how the process works. First one is structured flow manufacturing. Every employee in an industry that follows JIT, he knows how the material will be flowing, how the process is flowing, what is the sequence of operation in flow. எல்லாருக்குமே தெரியும். It is a structured flow. திடீர் நடுவுல வந்து நீங்க மாத்த முடியாது. It is a structured flow. And the production lot will be smaller for ease of governing the entire process. Therefore, setup is reduction. Setup time will be reduced. Batch up பண்றதுனால setup time is reduced and it is ready for use, easily ready for use. That is what technology management is. They are doing successful work with small lot size, giving higher production rate. People management la enna varudunu parunga. The employees who are working there are total employee involvement. Everyone will be working for technology management. Control through visibility. You can easily visualize what is happening around. Housekeeping. அவங்க ஒர்க் பண்ற இடம் சுத்தேரி, it will be neat and clean and tidy. 5 years பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த 5 years இங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ எந்த ஒரு பொருளுமே எந்த இடத்துல இருக்கணுமோ அங்கதான் இருக்கும். The tool that has to be kept at which location, it will be there. There will be no time for searching the tools or equipment. And the entire operation will be quality focused. And the third one is system management. System management, everything will be recorded. Everything will be recorded. எது பண்ணாலும் it will be as per the already defined procedures. Now coming for JIT manufacturing, this is a flow diagram of sequence of JIT manufacturing. What happens? Now this before the implementation of JIT, engineering service application, it was a separate. It would have been a separate division. Contract manufacturing will be separate division. This SCM logistic will be separate. Distribution will be separate. இவங்க எல்லாருக்குமே எந்த ஒரு கான்டாக்டும் இருக்காது. எப்படி இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், இந்த ஸ்லைட் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா, பிஃபோர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஜிஐடி இந்த 4 பேராமீட்டருமே இருந்திருக்கு. இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் அப்ளிகேஷன். ஒரு கிளைண்ட்ல இருந்து ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறாங்க. இந்த ஆர்டரை இவர் என்ன பண்ணுவாரு, கான்ட்ராக்ட் மேனுஃபேக்சருக்கு அனுப்புவாரு. இவரால பண்ண முடியலன்னா, எல்லாவற்றையும் இவரால பண்ண முடியலன்னா, they will be giving some contract to manufacturer. Manufacturer will be doing the things and he will be taking the logistic order, complete the task, and he will be distributing through some channel. Channel distribution ஆன பிறகு இவர் என்ன பண்ணுவாரு, இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீட்பேக்கை வாங்கி திருப்பி யார் பேரண்ட் மேனுஃபேக்சரோ அவங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க. இதான் ப்ராசஸ். இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட், இந்த இன்ஜினியரிங் சப்போர்ட் ஆர்டர் வாங்குறாரு பாருங்க, the person who takes the order, he will not be having direct link with who is dealing with logistics. இவருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது. இவர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாரு, இவர் ஃபைல் பண்ணிக்குவார். இதுதான் நடந்தது before implementation of JIT. But when JIT came into existence, what they did, there are many flaws. Contract manufacturerக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யார் இருக்கான்னு தெரியாது. அப்போ to minimize the waste, to reduce the time, to increase the production, they brought in integrated support. அப்போ this person knows, engineering service இருக்கிறவர், he knows who are my logistics, he knows who are my contract manufacturer, who are my distributor. லாஜிஸ்டிக்கு தெரியும் யார்கிட்ட ஆர்டர் வந்திருக்கு, நம்மளுக்கு ஆர்டர் கொடுத்தவர் யாரு, நான் கொண்டு போய் சேர்க்கிற இடம் யாரு. ஸோ எவ்ரி ஒன் வில் பி இன்டர் ரிலேட்டட். அப்போ இதுல ஹைட் அண்ட் சீக்கோட ப்ராசஸ் இருக்காது. எனக்கு தெரியல சார், அவங்க ஆர்டர் சொன்னாங்க, இங்க சேர்க்க சொன்னாங்க, இங்க சேர்த்துட்டேன், யார்கிட்ட சேர்க்கணும் அதுக்கு தெரியாது சார். அந்த ஒரு பேச்சுக்கு இங்க இடம் இருக்காது ஜிட்ல. So everything will be linked together and everyone can share their problems and issues. Therefore, when everything is shared, you come up with a better solution. This is the simple ideology of JIT manufacturing. And that simple ideology gave maximum production, and that is the secret behind the advancement of Japanese company in providing quality products.
2021 we are looking at Japanese. Now the beauty in Japanese is a company or is a country where you have more number of volcanoes, earthquakes அதிகமா வர்றதுலே ஒரு நாடு. Their homes are temporary built. நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாதிரி permanent structures எல்லாம் கிடையாது. But that small country is ruling the entire world through production. The reason is addressing the problem in a perfect manner. Now, இதுல next stage ல போகும்போது தான் Japanese what they did, they brought into another system of approach called as Kanban. Kanban production system. இப்போ Kanbanனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ என்னோட மொபைல் ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கு. Right, let us assume that I am having my mobile on my desk, right, and I am in a final year classroom. Fine. இப்போ என் மொபைல என்னோட கேபின்ல விட்டுட்டு வந்திருக்கேன். அப்ப என் கேபின்ல வேற ஒரு ஃபேக்கல்டி இருந்திருப்பாரு. நான் கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கும்போது there may be a chance that I require my mobile urgently. So Kanban, what is Kanban that I am explaining you? So I will be calling one student from classroom. I will say, Venkatesh, you please bring my mobile. அப்போ Kanban system க்கு முதல்ல எப்படி இருந்துச்சுன்னா, Venkatesh will just go to my room and he will look for my mobile, he will pick it out and he will come and give it to me. இப்போ இவரு வெங்கடேஷ் வந்து என் கேபின்ல வந்து மொபைல் எடுக்கும்போது ஒருவேளை என்னோட கேபின்ல the person who was already sitting there may not be there. My cabin would have been occupied by 0%. So during that period of time, Venkatesh should have taken my mobile and we have handed over to me. After some time, when the person who was already sitting, when he comes and when he look at the mobile, it will be missing. Mobile எங்க போச்சுன்னா he will become restless. என்னடா சார் என்று சொல்லிட்டு போனார், மொபைலை காணோம். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இண்டஸ்ட்ரியில நடக்கும். திருடு போகணும்னு சொல்ல வரல, ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து ஒரு காம்போனன்ட் இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் ஆகும். அப்போ கம்பெனில என்ன பண்றோம்னா, வெங்கடேஷ்க்கு நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் போது ஐ வில் பி ஹேவிங் எ கார்டு, ஜாப் கார்டு மாதிரி ஒரு கார்டு இருக்கும். அந்த கார்டுல மொபைல் போன் அப்படின்னு எழுதி லொகேஷன், ஆல்ரெடி லொகேஷன் எங்க இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன், ஹெச்ஓடிஸ் கேபின், மூவ்டு டு வேர், ஃபைனல் இயர் கிளாஸ் ரூம். அப்போ Venkatesh, when he comes to my cabin, after taking this mobile of my mobile, he will be placing the card instead of my mobile. என் மொபைல் எடுத்த பிறகு அந்த இடத்துல ஒரு கார்டு வச்சுட்டு போயிடுவார். So any person who comes here to my cabin, he will just look at the card and he will immediately recognize that the item, that particular mobile is now in final year classroom because that card will be having all the details. But what is the benefit of this card? Any person in the industry can, looking at the card, can easily identify அந்த particular component எந்த இடத்துல இருக்கு, அந்த particular componentல என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது, அந்த particular ப்ராடக்ட்ல யார் ஒர்க் பண்றா, இது எல்லாமே இருந்திருக்கு. So it is easily traceable. So that is called as Kanban. It is an example of a Kanban. So Kanban is a card where you can find the history of the movement of the component. அந்த பர்டிகுலர் காம்போனன்டோட என்டையர் ஜாதகமும் அதுல இருக்கு. ஒன் ஸ்டேஜா மூவ் ஆகும்போது அந்த கார்டு ஃபில் ஆயிட்டே வரும். இந்த கார்டு ரெண்டு டைப்பா இருக்கு, ப்ரொடக்ஷன் கம்பன் கார்டு அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கம்பன் கார்டு. ப்ரொடக்ஷன் கம்பன் கார்டுல வந்து என்னன்னா, எந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும், என்ன பண்ணணும், ஹவு மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு மேனுஃபேக்சர்னு இருக்கும். டிரான்ஸ்போர்ட் கார்டுல என்ன இருக்குன்னா, what quantity of product should be transported to which place. So it was again another success map for Japanese. Then comes manufacturing resource planning, MRP2. Manufacturing resource planning nanna idella rendu type irukku, material resource planning and manufacturing resource planning. MRP1 na material resource planning, MRP2 na manufacturing. இதுல நிறைய பசங்க குழப்புவாங்க. MRP2, இந்த 2 என்கிற வார்த்தை வந்தா மேனுஃபேக்சரிங்னு வரும், MRP1 வந்தா மெட்டீரியல் ரிக்வயர்மெண்ட் பிளானிங்னு வரும். MRP1 and MRP2. இப்போ இதோட ப்ராசஸ் என்ன, மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ், மெட்டீரியல் ரிக்வயர்மெண்டோட யூஸ் என்னன்னா, இட் டீல்ஸ் வித் என்டையர் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஏ மெட்டீரியல், என்டையர் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஏ மேனுஃபேக்சரிங்.
மெட்டீரியலுக்கும் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மெட்டீரியல்ல how much quantity of material இருக்கு, எங்கேருந்து அந்த மெட்டீரியல் சப்ளை ஆகுது, வாட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல், மெட்டீரியல் கேஸ்ட் என்ன, அலுமினியமா என்ன, மெட்டீரியலோட ஜாதகத்தை பத்தி இருக்கும். மெட்டீரியல் எங்கெங்கெல்லாம் மூவ் ஆகணுங்கிறத பத்தி இருக்கும். மேனுஃபேக்சரிங் ரிசோர்ஸ் பிளானிங்ல என்ன இருக்கும்? இட் டாக்ஸ் அபவுட் வாட் ஆர் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் மெத்தடாலஜி தட் இஸ் கோயிங் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் மெட்டீரியல். அப்ப அதுல என்னென்ன கொண்டு வருவாங்கன்னா, மேனேஜ்மெண்ட் பிளானிங், ஹவு த பிளான் இஸ் டன், வாட் ஆர் த கஸ்டமர்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட், கஸ்டமரோட டிமாண்ட் என்ன, வாட் இஸ் ஆப்ரேஷன் பிளானிங், சீக்வென்ஷன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் என்ன, எப்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம், எவ்வளவு செலவாகுது, இது எல்லாமே கொண்டு போறது தான் எம்ஆர்பி. ஸோ ஆல்வேஸ் கைஸ் ஹேவ் a clear cut picture that MRP ல ரெண்டு டைப் இருக்கு, MRP 1, MRP 2. MRP 1 சொன்னா மெட்டீரியல் ரிக்வயர்மெண்ட் பிளானிங், MRP 2 மேனுஃபேக்சரிங் ரிசோர்ஸ் பிளானிங். ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு, ரைட்? Now this is your MRP 2 structure, manufacturing resource planning. அப்ப இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா you are having sales prediction, orders. Based on sales prediction you will be in order. இது ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணி you will be looking into your warehouse. உங்க warehouse-க்கு போயிட்டு நீங்க செக் பண்ணுவீங்க whether you are having the required quantity of material. Required quantity of material இருந்தா then you will be going for production suggestion. நம்மளால ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியுமா, எதை பத்தி? based on this order am I able to produce the order received? Then you will calculate what is the capacity planning. என்னோட கம்பெனில இது பண்றதுக்கு உண்டான தகுதி இருக்கா? if it is yes, ஆமா சார் மெஷின் இருக்கு, மேன் பவர் இருக்கு, மெட்டீரியல் இருக்கு சார், தாராளமா பண்ணலாம்னா எஸ்னு போயிடும் கீழே. நோன்னு இருந்துச்சுன்னா எகெயின் கெப்பாசிட்டி பிளானிங் பண்ணும். அப்படி இல்லையா, இருக்கிற மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸ் பர்சன் மிஷினை வச்சு எவ்வளவு பண்ணலாம்? இப்ப 1000 காம்பனன்ட் ஆர்டர் 1000 காம்பனன்ட் இருக்குன்னா இருக்கிற ரிசோர்ஸ் வச்சு என்னால 750 பண்ண முடியும் சார். அப்ப மீதி 250 என்ன பண்ணலாம்? வெளியில கொடுத்துடலாமா? இல்ல வெளில கொடுத்தா நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வருமா? அதர்வைஸ் shall we go for purchase of new machines? purchase of new machinesனா மெஷின் வர்றதுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றதுக்கு டைம் ஆகுமே. அப்ப who will be my vendor? So இந்த questions-லாம் answer will be done if the answer is no. If it is yes, you will go for final order. பண்ண முடியும் சார் அப்படின்னு சொன்னா you will go for final order. ஃபைனலைசேஷன்ல என்ன பண்ணுவீங்க? மெட்டீரியல் ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்கு நீங்க ஆர்டர் கொடுப்பீங்க. 1000 காம்பனன்ட்டுக்கு எவ்வளவு ரிக்வயர்மெண்ட் தேவை, தென் யூ கிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட், இதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும். மெயின்டெனன்ஸுக்கு ஆர்டர் கொடுப்பீங்க, 1000 காம்பனன்ட் பண்ணணும். இதுக்கு நடுவில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் மெஷின்ஸ். தென் மெட்டீரியல் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆர்டர் வந்த உடனே தே வில் கம்பேர் வித் த வேர் ஹவுஸ். இப்போ வேர் ஹவுஸ் மெட்டீரியல் வெளில போயிடுச்சுன்னா அங்க கம்மி ஆயிடுமா? then they will schedule the purchase. Material கொஞ்ச உடனே ஸ்டோர் ஹவுஸ்ல they will release the order for new purchase of material. இங்க ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ல பார்ட் பை பார்ட்டா ஒர்க் நடக்கும், ஸ்டேட்டஸ் அப்டேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். then finally it will come for efficiency report. The work that has been done, what is the efficiency? Efficiency in the sense 1000 component கேட்டிருக்காங்க, defectless. இந்த 1000 காம்பனன்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நீங்க எக்ஸாக்டா 1000 பண்ணீங்களா இல்ல 1500 பண்ணீங்களா? இப்ப 1500 பண்ணிருந்தீங்கன்னா என்ன வரும்? 500 extra. So 500 component is a loss to you because 500 is rejected component. Then what is your efficiency? Then what is your production cost? Then you will take all the necessary equipment. If this efficiency report is good, then your work is efficient. So in the basis in the MRP, manufacturing resource planning 2 will be working. Now we are coming for ERP. ERP, in the ERP என்கிற word எல்லாருக்குமே தெரியும். I will tell you the good example of your own senior, Harsha Vardhan. If you have any time with him, you can spend few time with him in talking with him. Harsha Vardhan, he is also a guy from your batch. Today he is working as Deputy General Manager with a very good salary. Very good salary within 1 year and 2 months of experience.
ரீசன் என்னன்னா, எடுத்த உடனே அவனுக்கு டிஜிஎம் போஸ்ட் கிடைக்கல. Before getting into this present job, he worked for more than 1 year after BE, and 8 semester fulla he was in internship. 8 months, 6 months, sorry. 6 months he was in internship doing different type of work in industries. இதுல first 6 months இல்ல 5 months he was there for internship without pay scale. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, the initial learning, அதுதான் சொல்ல வரேன். ஒரு கம்ப்யூட்டரைஸ் சிஸ்டம் என்னால நீங்க உட்காடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா, அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு கத்து கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு முதல்ல நாலேஜ் தேவை. அதுக்கு உங்க கைகள் அழுக்காகும். your hand should become dirty. அதுதான் ஹர்ஷவர்தன் செஞ்சா. he went to a company, மேல எதுவுமே பார்க்காம யோசிக்காம ஒரு வேலை செஞ்சு கத்துக்கிட்டான். the knowledge he gained, he learned ERP, and today he is deputy general manager, sorry, assistant manager in a company, and now he is just returned back from Bhubaneswar போயிட்டு அங்க ஒரு கிளையண்ட் கிட்ட பேசி எல்லாம் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கான். so why it is saying ERP is the new source, ERP is on the peak, ERP is a tool, it is a tool that provides information. அப்ப இந்த ERP effective utilize பண்ணனும்னா you should be having sound knowledge, and for that sound knowledge you need experience. Now you look at this ERP as a technical requirement. Now I am giving the example of Harshavardhan. I am not saying that Abdul Kalam has done that. Abdul Kalam அப்படி பண்ணிருக்காரு, செல்லூர் ராஜா அப்படி பண்ணிருக்காரு, தர்மோகோல் விட்டுறாரு, அதெல்லாம் நான் சொல்லல. உங்ககிட்ட நீங்க படிக்கிற காலத்திலேயே ஒரு பையன் படிச்சிருக்க. நீங்க இப்ப ஃபைனல் இயர் இருக்கீங்க, போன வருஷம் ஃபைனல் இயர் இருந்த பையன். I am just giving an example of a student who is just, you have seen him, you have interacted him, he came to your class and he said he interacted with you for 40 minutes, right? That guy today he is in the post of assistant manager. Reason, the basic hands-on experience what he got, and the experience today he is very good in ERP. காரணம் என்னன்னா, அவன் ஷாப் ஃப்ளோர்ல போயிட்டு பேசிக்கா வேலை செஞ்சதுனால ERP-ல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும்ங்கிறது இவனுக்கு தெரியுது. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாம ERP-ல உட்கார்ந்தானா அவனோட ERP-யோட அவுட்கம் நல்லா இருந்திருக்காது. No company would have appreciated it. But அவன் hands-on experience பேஸ் லெவல்ல இறங்கி வேலை செஞ்சதுனால சின்ன சின்ன விஷயங்கள், புக்ல படிக்காத விஷயங்கள்லாம் அங்க தெரியும். அப்ப அதெல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணி ERP-ல கொண்டு வரும்போதுதான் he became a successful person. அப்போ ERP is a software oriented process that helps your process, and there is a need to train this ERP in a exact manner. In the ERP, as an engineer, if you want to train it, first you should be trained. You should be having the information and knowledge on that. So ERP is a concept where it provides flow of information. And the flow of information எப்படி இருக்கு? Integrated. Every department will be integrated. என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, எப்படிலாம் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ பண்ணணும், இது எல்லாமே அதை சொல்லுவோம். அப்ப ERP-க்கும் MRP-க்கும் என்னத்த டிஃபரன்ஸ்? ERP is a technical requirement where you provide nook and corner detail of every issue. Now coming for this information requirement, ERP ஓட தேவைகள் என்ன? சேல்ஸ் கஸ்டமர் ஆர்டர் டிமாண்ட் ரிலேஷன்ஷிப். ஆர்டருக்கும் கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ரிலேஷன்ஷிப் நீங்க ஃபிகர் அவுட் பண்ற கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். உங்களுக்கு தெரியணும் எப்படிலாம் இந்த சேல்ஸ் அண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட் நடக்கும். இப்ப சிம்பிளா கேட்கலாம். இப்போ அம்பர்லா இருக்கு, கொடை அம்பர்லா ஹூ இஸ் யூசிங் த மோஸ்ட்? நிறைய அதிகமா பயன்படுத்துறது யாரு? அம்பர்லா. இஃப் ஐ ஆஸ்க் திஸ் क्वेश्चन யூ வில் சே கேர்ள்ஸ், டீனேஜர் கேர்ள்ஸ், பொண்ணுங்க, ஹவுஸ் ஒய்ஃப், லேடிஸ், இவங்க தான் ஜாஸ்தியா யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்? At which season they are using it the most?
எப்போ ஜாஸ்தியா யூஸ் பண்ணுவாங்க? பதில் கிடையாது. ஏன்னா they will be using this throughout the year. வெயில் ஜாஸ்தி ஆச்சாலும் they will be using umbrella, மழை வந்தாலும் they will be using umbrella. So umbrella is a product which has continuous demand from one side of gender. Gents maximum prefer பண்ண மாட்டாங்க, one side of gender. அப்போ இதுல forecast எப்படி பண்ணுவாங்க? How many working women are there? How many college going girls are there? என்ன count? இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டிமாண்ட் ரைஸ் ஆகும். It is an example. அப்போ it depends upon relationship development. டிமாண்டுக்கும் கஸ்டமருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப், அந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கணும். கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல என்ன நடக்குது, எது பூம் ஆகுங்கிற அந்த டேட்டா. தென் மேனுஃபேக்சரிங் ரிசோர்ஸ் டேட்டா. மேனுஃபேக்சரிங் ரிசோர்ஸ் டேட்டா என்ன? ஒரு பர்டிகுலர் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங், தட் ஷுட் பி நோன் டு யூ. தென் இன்வென்டரி ஸ்டேட்டஸ், எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்கு. மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ், இந்த ப்ராசஸ் செய்யறதுக்கு வாட் ஆர் த ப்ராசஸ் வி ஆர் using, what type of machines you are using. Customer information, என்னோட கஸ்டமர் யார். கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன், என்னோட கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கானா இல்லையா. வெண்டர் அண்ட் சப்ளை செயின். வெண்டர் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே நான் செய்ய மாட்டேன், சிலதெல்லாம் வெளில கொடுத்து வாங்குவேன். அப்போ வெளில கொடுத்து வாங்கினா who are my vendor, what is their standard, is their standard matching with mine. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கும். இது எல்லா நாலேஜும் உங்களுக்கு வரணும்னா எப்போ வரும்? when you get into the ground and when you work on it, then only you will have all these data. This is exactly what Harsha Vardhan did for 1.1 year 3 months, including the 8th semester. This is what he done, and today he has reaped the result. இதுக்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, when Harsha Vardhan passed out, it was the period of COVID-19 உச்சத்துல இருந்த பீரியட்ல அவங்க வெளில வந்தாங்க. But he did this, all this thing, and today he is well settled in his life. So you have to break the chain and you have to bring out the best. So this is ERP, enterprise resource planning, supply chain vendor management, customer relationship, finance accounting, manufacturing production, project HR, எல்லாமே interlinked. அப்போ ஒரு கம்பெனில போயிட்டு நீ இறங்கி பேசிக்கா ஒர்க் பண்ணாதான் இது எல்லாமே உனக்கு தெரியும். யார் எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கிறா, யார் எதை எதிர்பார்க்கிறா, வாட் இஸ் தேர் இன்டென்ஷன், வாட் இஸ் தேர் நீட், ஹவு த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஃப்ளோயிங், ஹவு டு கேதர் த இன்ஃபர்மேஷன், இது எல்லாமே நடக்கும். So when you do that, then you become an engineer well versed and capable enough to command the ERP, the computerized process planning and control. Now with this we stop. The next slide is the basic one of this, that is enough. So with this we are completing the 5th unit of process planning, the recent trends of PPC. Now if you have any doubts, guys, you can open up, you can speak up now. The session is open to you all. Anyone can respond, please. Do you have any queries? No, sir. Right, sir. Okay. Then we will wind up the session. And for the final years, I will kindly request that on one day after this election, we will be informing you guys. Kindly take time to come and meet us in the department. We will be willing to share with you certain things, because we are working on certain issues, certain things to make a good start for you, and therefore your mindset has also to be changed. Therefore, in due course of time after the election, we will be letting you know. I kindly request Venkatesh to take care and always have a positive sign. We will be doing. So I request all the students of final year A and B to please hear the instruction given by your student placement coordinators.
Venkatesh and Balaji. That will be a blessing for you because we are not working for uh, internal benefits. We are working for you guys, and therefore I will let you know when you should be coming over here. So we will be having a healthy discussion on that. So you are open for everything on that day. So thank you and God bless you for your presence. Thank you, sir. Thank you, sir.